Good day. For today's video, we are going to discuss Quarter 4, PE and Health 7, Lesson 4, Week 5 of Deped Matatag curriculum. Let's begin. Learning competencies and learning objectives. Content. Activating prior knowledge, short review. Activity, safe pathways, road or water. Instructions. Safety statement. Follow-up Q&A session. Establishing lesson purpose. Lesson purpose. Activity, injury chronicles, sharing experience. Establishing lesson purpose, unlocking content vocabulary. Number 1, bandaging. Number 2, bone. Number 3, cold compress. Number 4, joints. Number 5, ligaments. Number 6, muscle. Number 7, swelling. Number 8, tendon. Developing and deepening understanding, explicitation. Activity, mix and match. Instructions.
developing and deepening understanding. Worked example. Activity, watch and learn. Instructions. Video number 1, how to provide first aid for cramps. May iwasan sa mga physical activities tulad ng paglalaro ng basketball, ang pag-atake ng cramps o pulikat. Ang cramps ay ang kondisyon kung saan kusang naninikip o nagko-contract ang mga kalamnan ng isang bahagi ng katawan na nagdudulot ng matinding pananakit. Kung sakaling maranasan ang masakit na pulikat, ano-ano ba ang first aid para dito? Ang muscle cramps kadalasan ay nadilink dahil kulang tayo ng electrolytes sa katawan. Pinaka-common dito dahil mababa ang ating potassium. Ang iba pang electrolytes na maaaring makakos ng cramps ay calcium at saka magnesium. Processing questions. Video number 2, the difference and first aid for strains and sprains. Madalas nating naririnig sa mga sports injury ang mga salitang sprain at strain. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga injury na ito? Ano ang karaniwang bahagi ng katawan na naaapektuhan o na-sprain? A. Ankle o bukong-bukong. B. Calf o binti. C. Knee o tuhod. A. Ankle o bukong-bukong. Ang sprain ay isang injury na involve ang ligament. Ito ang tissue na nagko-connect sa dalawang buto. Maaaring ang ligament ay na-twist o na-stretch ng husto na nagdudulot ng pamamaga. Madalas itong nangyayari sa ankle o bukong-bukong. Processing questions. Video number 3, first aid for ankle and wrist sprain for the elderly. Very common po ito na nangyayari sa ating pong mga elderly persons, ano? Dahil of course, mas habang tumatanda po ang isang tao, mas nagiging brittle po yung kanilang buto. So ibig sabihin, madali pong mabali or madali pong magkaroon ng injury tayo sa lalo na pagdating sa bone dahil kumbaga numinipis po yung pinaka loob ng structure ng ating pong buto. Kaya bawat maling kilos po or maling paggalaw, maaari po na magkaroon ng injury. Processing questions. That's all for today's video. Please stay tuned for more. God bless.